Chúng ta sẽ bắt đầu buổi hội thảo ngày hôm nay thưa anh chị và các bạn. Thì trước hết là rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian ngày thứ Sáu cuối tuần của mình để cùng với chúng tôi tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay về chủ đề đầu tư sinh lời tại Hoa Kỳ. Thì tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tôi có ông Neal Lee là phó chủ tịch của trung tâm vùng CMB và ông cũng là người phụ trách về vấn đề tài chính của dự án NHK. Thì trước hết thưa anh chị các bạn, lý do mà chúng tôi có buổi hội thảo ngày hôm nay, trước đây chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ quý anh chị nhà đầu tư khi họ đến Mỹ, đó là tìm kiếm một kênh thu nhập thụ động. NHK họ được thành lập với mục tiêu chính đó là tìm kiếm những dự án đầu tư mang lại giá trị cho nhà đầu tư. Thưa các anh chị các bạn, hầu hết quý anh chị tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay là nhà đầu tư của CMB, thì quý anh chị và các bạn cũng đã biết rất là rõ về CMB rồi. Chúng tôi có hơn 77 dự án EB5 đến thời điểm hiện tại, là đơn vị huy động rất thành công, đã huy động hơn 3 tỷ đô vốn EB5 tới thời điểm hiện tại. Và đội ngũ mà vận hành các dự án NHK mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay cũng chính là đội ngũ của trung tâm vùng CMB. Tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn ông Neal Lee. Hi Neal, can you introduce a bit about yourself and briefly about NHK? Great. So my name is Neal Lee. Hello, everyone. Good morning. I'm the Vice President for NHK and as well as CMB Regional Centers. I've been with CMB since 2013. I have my work experience include working at a large international real estate development and investment firms. I came to the US to study at MIT for my master's, and that's how I got to know about CMB and stayed with CMB the last 8 years now, or 7 years. As Lucy might have explained, NHK is a branch that started with the principles of CMB. It's a sister company. And at CMB, as we know, we so far have raised over $3 billion in capital in the EB5 program. And we have a very dedicated staff at our offices in Quad Cities and in Dallas. And we represent over 5,700 investors from 104 countries in the world. Yeah. Thưa các anh chị và các bạn, trao đổi với tất cả các anh chị và các bạn ngày hôm nay, ông Neal Lee, Neal thực chất cũng chính là phó chủ tịch của trung tâm vùng CMB và hiện nay cũng là phó chủ tịch của công ty NHK Capital Partners. Đến nay Neal đã cộng tác với CMB là năm thứ 8 thưa các anh chị. Ông Neal chuyên môn là về lĩnh vực tài chính. Neal tốt nghiệp trường đại học MIT và có nhiều năm công tác trong các công ty chuyên về quản lý tài chính, và kể từ năm 2013 thì Neal đã bắt đầu hợp tác làm việc tại trung tâm vùng CMB cho đến nay. Và sau đó năm 2018 là năm đầu tiên mà CMB có dự án về NHK, và đây là dự án thứ 2 mà trung tâm vùng CMB ra mắt thị trường. Với kinh nghiệm của trung tâm vùng CMB đã huy động vốn EB5 hơn 3 tỷ đô. So
Before we dive into the actual introduction to the NHK investment opportunity with JW Marriott Hotel, I just wanted to maybe answer two questions that might upfront that might be relevant. First one is the question of why invest in a hotel and why now? CMB, as you saw, we have over 70 different partnerships, and many of them are in hotel. It is true that under this COVID pandemic situation, hotel is not. It is a very difficult sector. However, we're talking about a new construction here that already started construction just a few days ago, actually 2 weeks ago. And so it's going to be a 2-year construction timeframe. And therefore, we are projecting that within that 2 years, which this project will be under construction, the market, the economy will have turned around. We will all have vaccines, and at that time, it's going to be winner takes it all. In other words, the hotel that was able to survive this COVID situation, as well as the newer hotels, will probably do much better. And I think that is the main cause and reason why we think that it's a good idea to invest in a hotel today. Thưa các anh chị các bạn, tại thời điểm này trong bối cảnh là dịch Covid khắp nơi trên toàn cầu, thì quý anh chị và các bạn sẽ có câu hỏi đầu tiên là tại sao lại đầu tư vào khách sạn vào thời điểm này, đúng không ạ? Như ông Neal vừa chia sẻ với chúng ta, lý do mà mình có dự án khách sạn vào thời điểm này để có thể là chiếm phần lớn thị phần khi mà dịch Covid kết thúc. So the next two slides are going to be pretty self-explanatory. In order to test our thesis, I've looked at different information, different data, and this is from CBRE, which is the largest hotel consultancy firm in the world, and what they expect in terms of the hotel operations, the hotel market in general, is that by 2023, that the hotel room rates, how we call RevPAR, so this is revenue per available room, is going to be back to the pre-COVID level, so the 2019 level. So if you juxtapose this with the 2-year construction period that I mentioned, we are back in 2023, so 2 years from today, and we'll be back in full swing. Mời các anh chị và các bạn xem qua dữ liệu thông số mà được cung cấp bởi bên thẩm định thị trường bên CBRE năm 2019, thì doanh thu tính theo từng phòng khoảng 86 đô. Thì vì lý do Covid có năm 2020, 2021, 2022 là giá lợi nhuận tính theo giá phòng là nó đang giảm xuống rất là nhiều. Nhưng mà dựa vào thẩm định này của bên CBRE thì họ cũng cho biết là vào năm 2023 thì giá của lợi nhuận của từng phòng sẽ trở về như mốc ban đầu, tức là giá cũ trước đây, đó là năm 2019. Mà dự án của chúng ta thì bây giờ là bắt đầu xây dựng, và thời gian họ xây dựng xong đó là năm 20 when it was construction of business is 2023, right? 2020, yes. So 2-year construction period. Yeah. Vào năm 2023 là dự án sẽ hoàn tất xây dựng, và đó cũng chính là thời điểm mình thấy được là thị trường của ngành du lịch khách sạn họ trở lại với cái giá lợi nhuận theo phòng ban đầu, đó là khoảng 86.92 đô la, 86.92 đô la. And additionally, I've gone back and looked at what the historical figures look like. And so 2008, 2009, as we all know, there was that was the financial crisis that most of the world experienced.
And at that time, we saw a similar, very, very steep dip in the hotel market. And from the lowest point in 2009, it took a good 2 years to come back to the pre-dip level, if you will. And so, and thereafter, you can see every year it grew at 5.7% all through 2019. And now we're having a reset in the marketplace. So again, this I think justifies our thesis, our investment thesis, which is today is a good period to invest in a new hotel that will be able to survive this period, and at the end of the tunnel be one of the newest, most modern, most luxurious hotel that will be out there operating in full force. Dạ, thưa anh chị, ông Neal vừa mới cho chúng ta thêm một cái dữ liệu trong lịch sử, trong quá khứ, đó là cuộc suy thoái năm 2009, 2008, 2009. Thì dựa vào lịch sử thông số trong lịch sử này thì mình thấy là vào năm trước suy thoái thì giá phòng ở khoảng 66 đến 64 đô, rơi vào thời kỳ suy thoái thì nó rớt xuống còn 54 đô la. Và họ cũng cho thấy là trong quá khứ khi mà sau cuộc suy thoái thì giá phòng đã từ từ leo thang lên trở lại trong khoảng 3 năm, và đến thời điểm hiện tại mình đang ở mức giá là 84 đô la, theo giá lời của họ gọi là RevPAR, là giá lời doanh thu dựa theo phòng sẵn có. Và nếu như cuộc suy thoái của năm 2020 xảy ra tại thời điểm này thì những đơn vị thẩm định dự án, báo cáo này được đưa ra bởi PwC, thì họ cũng đưa ra một cái thẩm định là nếu cuộc suy thoái trong năm 2020 xảy ra thì nó cũng sẽ theo cái mô hình mà nó đã diễn ra trước đây. Thì mình cũng có thêm niềm tin khi mà mình đầu tư vào một dự án khách sạn tại thời điểm này dựa vào những số liệu đã có trong quá khứ. Yep. So with that fresh in mind, I would like to move on to some introduction about our new and ongoing investment, which is the JW Marriott Hotel in Dallas, Texas. Xin mời các anh chị và các bạn chuyển sang thông tin chính thức về dự án. Đó là dự án về khách sạn JW Marriott tại trung tâm downtown của thành phố Dallas, Texas. So this JW Marriott Hotel is going to be a 275 room hotel in the heart of Dallas Central Business District. And just a side note, the Marriott brand, if you look at the hierarchy, the luxury hierarchy within the Marriott brand, you have at the top hotels like Ritz-Carlton, and then just underneath Ritz-Carlton, you have JW Marriott, and then so it's a 5-star hotel basically. And as you will see in the coming pages, there aren't many competitor 5-star hotels in Dallas, and so that's one of the reasons why we think this is a competitive product. And we'll also see that the location is truly in the heart of Dallas, and it is part of a larger redevelopment of a city block. I'll stop there. Nếu mà mình nhìn vào nhãn hàng Marriott, thương hiệu Marriott họ có những rất là nhiều, họ có một vài những thương hiệu cao cấp, mà đứng hàng đầu đó là Ritz-Carlton, và kế đó chính là JW Marriott. Thì có thể nói JW Marriott là khách sạn hạng cao cấp 5 sao. Và một lý do nữa mà chúng ta có thể tự tin vào dự án JW Marriott này, đó là vị trí của nó là nó nằm ở ngay trung tâm của Dallas và không có nhiều khách sạn cao cấp ngay tại khu vực này, ngoài một khách sạn duy nhất đó là Ritz-Carlton.
And additionally, Marriott themselves are investing $2.5 million as equity, as their investment into this hotel. Khách sạn có 275 phòng và một điều rất là điểm mạnh của một điểm mạnh nữa của dự án JW Marriott ở thành phố Dallas, đó là bản thân JW Marriott họ cũng đã là một đơn vị là họ sẽ đầu tư 2,5 triệu đô la vào khách sạn này cho giai đoạn vận hành. So quickly, some statistics about Dallas, Texas, and Texas in general, just for those of us who aren't really familiar with where Dallas is. First off, if Texas was a country on its own and not part of the U.S. federal, the United States of America, then Texas would be the 10th largest economy in the world. And by GDP, it would be close to $1.9 trillion in GDP. And translated into GDP per capita, that translates to $65,000 per capita. So it's a very rich and very commercially active part of the US. And it's the second largest state in the US after only Alaska. Trước hết thì mình tìm hiểu sơ qua về thành phố Texas, nơi đặt vị trí của dự án. Thì như ông Neal có chia sẻ, thành phố Texas là một thành phố giàu có với chỉ số GDP xấp xỉ là 1,8 nghìn tỷ. Nếu mà tính trên đầu người là hơn 65.000 đô la thông số vào năm 2019. Hơn nữa, dân số của thành phố là hơn 7,5 triệu dân và liên tục tăng trưởng như hiện nay. Như cũng có chia sẻ thêm là đây là thành phố đứng thứ hai sau Alaska. You were saying that this is the second state after Alaska. Yes, second largest. The largest in the lower 48, and second largest in the entire federation. Yeah. Đây là tiểu bang lớn nhất sau Alaska. Thank you. And so and Texas is known for being very business friendly. So there are a lot of companies that are moving from places like California, like New York, into Texas. And just I think 2 weeks ago, Elon Musk of Tesla also announced that he moved to Texas. We're not sure where in Texas he moved, but this is a trend. And the trend shows in the sense that especially the DFW, which is the Dallas-Fort Worth area, that's how we call the Dallas metropolitan area, has gained more residents throughout the last decade, and it translates to about every year a 2% increase in its population. Ông Như vừa chia sẻ là thành phố là tiểu bang Texas rất thân thiện với nhiều doanh nhân thương nhân. Thì mới gần đây nhất là ông Elon Musk cũng chuyển về Texas sinh sống. DFW họ nói là nơi đón nhận rất là nhiều cư dân mới đến sinh sống hơn tất cả các khu vực khác trên toàn quốc. Thì họ đang có một làn sóng chuyển về thành phố Texas để sinh sống. And this is a closer look at the downtown Dallas area, as we mentioned. The orange star you see in the middle is where the hotel is located. And without having to go through the entire explanation, what we wanted to show you here is that this area is the employment center in Dallas. And so around this area, there's all these Fortune 500 companies like Goldman Sachs, which we will see later, JP Morgan, all these financial firms within walking distance. And what is missing, however,
is a luxury hotel like our JW Marriott within walking distance with conference spaces and nice facilities to service this bustling metropolitan area. Texas là một nơi rất là thân thiện với doanh nhân và nhiều người dân chuyển đến đây sinh sống. Thì một lý do chính đó chính là nơi đây chính là trung tâm của việc làm. Như quý anh chị có thể nhìn vào bản đồ mà chúng tôi chia sẻ ở đây, rất là nhiều ngân hàng đặt trụ sở trong khu vực này. Ở vị trí ngôi sao thưa các anh chị, đó chính là vị trí của khách sạn của chúng ta, và xung quanh đó có rất là nhiều ngân hàng, Wells Fargo, họ đặt trụ Goldman Sachs, họ đặt trụ sở tại nơi này. Thì điều mà họ đang thiếu tại đây đó chính là một khách sạn cao cấp để phục vụ nhu cầu đi lại của nhiều người đi làm và đi công tác tại khu vực trung tâm thành phố này. Họ đang có nhu cầu về một khách sạn cao cấp ngay tại cái khu vực này. So, and on this page, we focused further in to where this hotel is going to be located. And the image you see on the lower left, lower right corner is the actual picture of the site. So our hotel is going to be built on top of this existing structure. And as I mentioned, this is part of a bigger city block wide redevelopment called Trammel Crow Center. And just adjacent or across the street from this hotel, there is a landmark office building and JP Morgan Chase, the world's, US's largest bank, just completed a full renovation, and they invested $140 million in doing so. And right now it's over 90% occupied, and it is the regional headquarters for Goldman Sachs, which is the largest investment bank in the world. Thưa các anh chị, hình bên dưới của màn hình đó chính là một bãi đỗ xe 10 tầng. Dự án JW Marriott sẽ xây phía trên của bãi đỗ xe đang hiện hữu này. Bãi đỗ xe này nằm trong đây nó sẽ trở thành một cái khách sạn 275 phòng thương hiệu Marriott, và đối diện với dự án này quy hoạch tổng thể Trammel Crow Center, thì nơi đây sẽ là trụ sở của ngân hàng JW Morgan thưa các anh chị, và hiện nay tỷ lệ full phòng của nơi đây đã lên tới 90%. Thì các anh chị có thể thấy là nhu cầu có một khách sạn cao cấp để phục vụ nhu cầu đi lại của những người cần công tác ở xung quanh khu vực này, và đặc biệt là JP Morgan Chase thì đó là ngân hàng rất là lớn toàn cầu. Họ đặt headquarter tại ngay cái khu vực mà mình có dự án JW Marriott. Okay. And the hotel itself will have, as I mentioned, 275 rooms broken out into king rooms and double rooms, 36 suites. But also very important is that it's going to have a very functioning business amenity, and we will, and I'm just going to go to the next page. We'll see if that's okay. I apologize. Sure. It's going to have restaurants, and it's going to have these conference spaces, and as I mentioned, and I'm sorry I'm jumping back and forth, but because the hotel building is going to get built on top of this podium, this is going to be an outdoor area. That's where the pool area is going to be. It's going to be, that's where the conference space is going to be, that overlooks the city, but also overlooks the pool area, which is going to be very, very nice. 275 phòng thưa các anh chị, mình phân ra là sẽ có nhiều loại phòng. Next. Là nó sẽ có vừa phòng king, vừa phòng double và phòng suite. Là khách sạn 5 sao cho nên mình sẽ có đầy đủ các tiện ích từ trung tâm thể dục thể thao, phòng bar,
phòng spa, club lounge. Như các anh chị đã thấy ở slide trước là khách sạn của mình sẽ xây trên một bãi đỗ xe 10 tầng, cho nên tất cả các khu vực tiện ích này sẽ ở ngay tầng 10 và nó sẽ có một cái view rất là đẹp. Tất cả đều là không gian mở cả. Đây là những hình ảnh các loại của khách sạn hoàn thành. Good. Yep. These are some additional rendering pictures. As I mentioned, this is the existing structure, which is now being used as a parking space. And on top of it, the hotel is going to get built. And in the middle, you see here like a glass box. This is where the conference space is going to be. And behind it is going to be where the pool area is going to be. And this is a rendering of that pool area. Phân nửa của hình minh họa thì là tòa nhà đỗ xe mà hiện nay đã hiện hữu rồi. Thì phần chính giữa như chị vừa mới chia sẻ với anh chị, đó là phần khu vực conference, khu vực hội họp, hồ bơi. Từ vị trí này, hồ bơi có thể nhìn ngắm khắp các thành phố, và góc bên phải của màn hình là hình ảnh minh họa của khu vực này, hình ảnh hồ bơi và các cái khu vực hội thảo ở phía hình bên trái. So just to kind of go back to what the key strength of this investment is going to be is that first off, the actual management of the hotel is going to be managed by the Marriott International themselves. So that's the parent company of Marriott. And also, Marriott is investing $2.5 million of their own money. We call that key money, as we mentioned. Thirdly, it's part of the larger redevelopment, master plan redevelopment called Trammel Crow Center redevelopment, which already has a large office space that just has undergone a $140 million renovation. And it's already full. So there's a backdrop of demand already that exists there. And fourthly, the main tenant of that 90% occupancy is Goldman Sachs. And as we know, Goldman Sachs is the largest investment bank in the world. Their headquarters is in New York. But Dallas is their second headquarters, their regional headquarters for the south of U.S. And fifthly, we will see a little more in the coming pages, but the developer is called SMG, and they are very well deep-rooted in Dallas. And they're well respected. They have a lot of experience in real estate, especially these hotel development and ownership. Ông Neal vừa chia sẻ với các anh chị về những điểm mạnh của dự án. Đầu tiên đó chính là dự án này sẽ được Marriott International họ sẽ quản lý và vận hành khách sạn này. Ngoài ra Marriott còn có cái khoản đầu tư họ gọi là key money cho cái giai đoạn vận hành là 2,5 triệu đô. Hơn nữa, dự án này nằm trong một cái khu quy hoạch tổng thể mà họ gọi là Trammel Crow Center. Trong đó là ngân hàng JW Morgan họ tài trợ, và tổng số vốn cho cái phần cải tạo trung tâm Trammel Crow này lên tới 140 triệu đô. Một điều đặc biệt nữa là Goldman Sachs họ là bên thuê chính cho trung tâm Trammel Crow này, và hiện nay tỷ lệ full phòng của trung tâm Trammel Crow là lên tới 90%. Thì đầu tư của dự án tập đoàn Sẩm Moon họ rất là có danh tiếng tại thành phố Dallas, và họ có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng bất động sản thương mại, đặc biệt bất động sản thương mại cao cấp tại tiểu bang Texas. Hiện nay họ sở hữu và điều hành và khách sạn JW
được kỳ vọng là một trong những dự án đỉnh cao của họ. Quickly, this is a view of the competition. And as I mentioned, this area is severely lacking and it requires and needs these more luxury hotels. The reason why I say that is the main competitive group, as you see, are 1, 2, 3, 4, 5, 6 hotels. However, of the 6 hotels, except for the Sheraton W Dallas and the Ritz-Carlton Dallas, the rest are independently operated, meaning they're not business hotels. They're more wedding, they're more family-oriented hotels. And so for the business travelers and travelers from other areas of the country wanting to visit Dallas and looking for a place to stay, they tend to go toward the known brands, the big brands. And JW is only the third main brand that will be located here in Dallas. And for those of us who have stayed at Marriott hotels, they have a membership program called Bonvoy. And Bonvoy membership program that Marriott operates has 120 million members. And so our JW Hotel is going to be part of that membership program. And therefore, as you can see, it's going to have a very competitive edge. And additionally, the Sheraton W Hotel, if you look at, this is historical data. They are constantly operating at about 65 to 70%. And average room rate per night is $260 to $270. The Ritz-Carlton, which is, I would say, about 3 miles away from the downtown area, so it's not a walking distance, is constantly occupied at about 80 to 85% occupancy. They charge a rate of $375 to $400 in average. And so, however, and compared to our JW Marriott comparison, we are going to make our money if the occupancy hits at least 70% or 69%, and our average daily rate hits $304, and with the revenue per available room at that $210. I'll stop there for now. Ông Neal chia sẻ với chúng ta về một cái báo cáo, một nghiên cứu thị trường từ một bên thứ ba độc lập về tất cả các khách sạn về những khách sạn cao cấp có trong khu vực này. Các anh chị nhìn vào đây thì mình thấy là chỉ có 2 khách sạn là thuộc loại 5 sao cao cấp, đó là W Dallas và Ritz-Carlton. Và W Dallas thì đó là khách sạn thuộc chuỗi của Sheraton, và một cái của JW của Marriott nữa, đó chính là cái Ritz-Carlton. Thì giá còn những cái còn lại họ là vận hành tư nhân, cho nên nó sẽ có cái quy mô nhỏ hơn. Và về cái phân khúc cao cấp mình có 2 khách sạn này. Nếu như mà so sánh về tỷ lệ full phòng thì W Dallas họ có tỷ lệ full phòng ở khoảng 65%, trong khi đó là nhu cầu về khách sạn cao cấp hơn loại 5 sao thì Ritz-Carlton họ chiếm đến khoảng 80 đến 85%. Đối với khách sạn JW Marriott của chúng ta thì Marriott sẽ có một hệ thống khách hàng mà họ gọi là Marriott Bonvoy. Thì mỗi một khách hàng khi họ đến nghỉ tại khách sạn, họ thường tham gia vào chương trình membership này. Đối với khách sạn của chúng ta, họ cũng áp dụng chương trình membership Marriott Bonvoy với cái hệ thống danh sách khách hàng lên đến hơn 120 triệu khách hàng. Và nhìn vào đây thì JW Marriott họ target, họ nhắm đến cho mình là tỷ lệ full phòng ở khoảng 69%, và giá trung bình từng phòng đó là khoảng $304, và họ target là
tỷ lệ gọi là doanh thu từng phòng trống thì nó khoảng 209 đô la. So the as I mentioned, this investment is a new hotel, 275 rooms. It's going to cost $132 million to build, and it's broken out to mostly for construction costs, but also other financing costs, land costs, and etc. And all the funding is already in place. It's available. So the bank loan of $80 million is already in place. It's already contracted. It's signed. The mezzanine loan, so this is a secondary lien loan. A second lien loan is $27 million, and that's already in place. And that is an affiliate of NHK and CMB that is providing that. And additionally, SMG, the sponsors, the owners are already funded $11 million of equity. And as we know, NHK is currently raising $10 million, and out of the 10 million, $7.5 million is already raised, and we're and already in the project as of today, as we speak today. Ông Neal chia sẻ với chúng ta nguồn vốn và ngân sách của dự án. Mình cần 132 triệu đô la để có thể xây dựng khách sạn này. Trong đó là ngân hàng đã đồng ý cho vay là 80 triệu đô la. Ông cũng chia sẻ thêm là nguồn vốn hiện nay là đã đâu vào đấy. Điều đó có nghĩa là bên chủ đầu tư Sẩm Quân Group SMG họ đồng ý, họ đã bỏ ra tiền vốn chủ sở hữu là hơn 10 triệu đô la. NHK họ sẽ huy động 10 triệu đô la và tất cả các nguồn vốn đâu vào đấy đã bắt đầu đưa vào dự án để có thể tiến hành xây dựng. This is a little dense, but so this is talking about what our investment offering looks like, and meaning what is the term of your investment into NHK. So first off, the investment term is going to be for 5 to 6 years from today. So it will be 2025 to 2026 until before the money will be able to be returned. And the I apologize, it's all in Vietnam. The admin fee. So yes, the admin fee for registration is oh yes, the fee is going to be 5%. So meaning if you invest $100,000, then $5,000 will be a fee, and $95,000 will be the investment amount that goes into the investment itself. And for those of us, of you who have invested in CMB with us already, and in CMB, it's $500,000 that goes into the investment, and there's a separate fee structure. In this case, it's all inclusive, and the minimum investment is going to be for $100,000. There's an annual fee of 2%, and this you don't pay, in the sense that there is a loan agreement, and the borrower, so SMG, is paying an annual interest, and this 2% fee will come out of that annual interest. And we will see later. Okay, I'll leave that for now. Translate this part first. Như các anh chị có thể nhìn thấy ở đây chính là cấu trúc vốn, cơ cấu đầu tư của dự án. Thì thời hạn vay của mình chỉ khoảng 5 đến 6 năm. Chúng tôi đưa ra dự án này trong khoảng tháng vừa rồi. Thì vào tháng 2 năm 2021, tháng tới là chúng tôi sẽ đóng dự án. Thì đối với chi phí khi tham gia vào dự án này,
quý anh chị nhà đầu tư sẽ đóng một phí đăng ký một lần duy nhất, đó là 5% so với cái số tiền mà mình đầu tư, và chỉ đóng một lần duy nhất. Nghĩa là nếu như các anh chị đầu tư 100.000 đô thì 5% của 100.000 đô này sẽ là chi phí, mình có thể coi như là chi phí quản lý dự án. Đó là chi phí đăng ký. Ngoài ra thì CMB cũng có thu phí quản lý hàng năm, nhưng mà quý anh chị sẽ không phải đóng chi phí này. Chi phí này sẽ rút ra từ phần lãi nằm trong hợp đồng cho vay mà bên vay ký kết với dự án NHK Capitals, và cái phần lấy ra từ trong cái lãi mà bên vay họ trả cho mình. Chi tiết như thế nào thì mời ông Neal chia sẻ tiếp theo. Yes, Neal, you can share further on the 2%. And so let's say, so assuming that you invest this this amount, let's say 100,000 or a million, it's up to you. It's 100,000 minimum, and then it goes up in a $50,000 increment. What is your projected return? Well, the projected return, first off, we're expecting 10 to 11% annual return, and the calculation for that is such that there is a loan agreement, and SMG as the borrower, and that loan is for 13%. So annually, they have to pay a 13% interest. And as we saw, the general partner, NHK, has a 2% annual fee. So 13 minus 2 is 11%. And I mentioned it's a 10 to 11% annual return because there might be some fees that get taken out before any distribution. But however, it will be close to that 11% annual return. And over the entire life period of this investment, so that 5 to 6 year period, we're projecting the return to you to be 2x equity multiple. Meaning, if you invest $100,000, then in 5 6 years within that investment period, at the end of that investment period, we would be returning. We'll be able to return projectedly $200,000. So $100,000 in your principal and $100,000 in your in profits. This set in an IRR fashion, which is an annual annualized form, then it's a 17% IRR, or said differently, it's an annualized return of 20%. Vừa rồi thì chúng tôi có nói về phần phí quản lý hàng năm là 2%, và phần phí này sẽ được lấy từ đâu? Thưa các anh chị, đối với lợi nhuận dự kiến hàng năm cho nhà đầu tư, đối với nhà đầu tư họ gọi là 10 đến 11% xấp xỉ, vì trong hợp đồng vay của bên vay ký với bên NHK với dự án này thì họ sẽ trả cho chúng ta 13% hàng năm. Thì 13% này trong đó 10% là lợi nhuận hàng năm của nhà đầu tư, và 2% đó là phí quản lý hàng năm. Thì 1% đó ở đây lý do họ ghi là xấp xỉ vì 1% đó có thể là có những chi phí bất thường, thì họ sẽ dùng 1% này để mà trang trải những chi phí bất thường đó. Cho nên lợi nhuận hàng năm chúng ta tác kịp là khoảng từ 10 đến 11% trong 13% mà họ trả cho nhà đầu tư. Ngoài ra thì ông ta cũng có đề cập đến phần equity, về phần lợi nhuận từ phía từ bên vay họ sẽ trả thêm vào nếu mà thêm phần lợi nhuận từ phía bên vay, họ sẽ trả vào trong phần lợi nhuận hàng năm của nhà đầu tư, mà chúng ta có thể hiểu là lợi nhuận lợi nhuận vốn gốc mà khi mình bỏ ra, ví dụ như 100.000 đô mà mình bỏ ra mình đầu tư thì có thể thu về là gấp đôi là 200.000 đô. So how do we achieve this in terms of the structuring? So these on the right side, these are some of the highlights of the investment structure. So first off,
as we are learning, we have implemented a loan structure. So what that means is there's a borrower, and the borrower has an obligation to service the principal and the interest, the 13% annual interest payments. And we will also see that that also has a payment guarantee from the principals of SMG, which is also another very important factor of this structuring. Secondly, we also structured a 24-month interest reserve. So the reason for that is we know that the construction will take the first 24 months. And in order for us to have an annual return, annual distribution during this investment period, we implemented a pre-funded interest reserve for the first 24 months. Thirdly, we also have implemented a profit participation structure, meaning that just on the loan itself, as we saw, it's a 13% annual payment. That will not get us to a 2x equity multiple. In order to get that, we're also a member, a profit participation member when they either sell or refinance this hotel. You see? Làm thế nào để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận vốn gốc 2 lần? Thì ông Neal có chia sẻ những điều sau đây mà dự án cơ cấu để có thể bảo đảm được mục tiêu này. Thứ nhất đó là cơ cấu cho vay, cấu trúc cho vay. Thì bên vay bắt buộc phải đồng ý với hợp đồng vay là 13% lợi nhuận mà họ sẽ trả cho bên hợp danh. Thứ hai đó là bên vay họ phải có bảo lãnh thanh toán, đó là payment guarantee, để bắt buộc là lợi nhuận mà họ cam kết họ sẽ phải thanh toán đúng như vậy hàng năm. Và điều thứ hai đó là trong suốt cái thời gian mà dự án xây dựng, khi mà chưa có được thu nhập thì NHK dự án này đã yêu cầu là bên vay phải có một cái tài khoản tiền lãi dự trữ trong suốt 24 tháng để có thể trả lãi cho bên cho bên dự án NHK. Và điều thứ ba là để mà đạt được lợi nhuận mục tiêu lợi nhuận vốn gốc gấp đôi thì nếu như chúng ta nhìn vào 10% một năm thì sau 6 năm vẫn không đủ cái phần gấp đôi này. Cho nên là điều thứ ba là một điều để đảm bảo là mình sẽ đạt được cái mục tiêu lợi nhuận vốn gốc gấp đôi, là dự án có là tham gia vào một cấu trúc chia sẻ lợi nhuận trong trường hợp dự án này bán hoặc là tái cơ cấu vốn với ngân hàng. Okay. So this is an example, and as we saw, and this is just an example of what happens in say a $400,000 investment. This isn't trying to entice you to invest $400,000. It's just an example. So with that, as you can see, the original investment of $400,000 on the first year, and we're projecting, according to that loan agreement that I mentioned, through the years, a $40,000, $1,000 distribution annually. And at the end of year 6, what happens is you get that annual interest payment, but also there's a large here, what we call a capital proceeds distribution of $215,000, which is the bonus that I mentioned. This is the function of NHK being a profit participant, profit share member upon the sale or the refinancing of the hotel at the end of that investment term.
Ở đây thì chúng tôi có làm một cái ví dụ về ví dụ như anh chị đầu tư 400.000 đô thì đến năm thứ 6 mình thu về bao nhiêu, thì đây là giả thuyết lợi nhuận mục tiêu dựa trên khoản đầu tư là 400.000 đô. Thì đến năm thứ 6 thì họ sẽ có cái phần họ gọi là capital proceeds distribution, hay trước ở slide trước mình gọi là lãi suất thưởng, thì nó là 215.605. Good. So if they invested 400,000 and at the year 6 they will get back how much? Sure. Right. So the year 6 calculation is that, again, after the fees are taken out, you're getting your $380,000 back. And then the annual distribution as well as the capital distribution. So you're getting the $636,000. And so if you add up everything that you would have earned through that investment period, so the year 1 would have been 2020, right? But now we're in January, so we're truly in year 2. So we're talking about a 5-year time frame. Then your investment of $400,000, and you add this all up, becomes 636, so $800,000 in change. And in terms of equity multiple, that is 2x, right? And then in terms of IRR, it's 17%. Yep. Nếu như mà quý anh chị bắt đầu đầu tư từ năm nay thì khoảng thời gian cho vay của mình là chỉ là 5 năm thôi, tại vì năm 2020 year one là mình đã qua rồi, cho nên là sẽ bắt đầu từ year 2, năm thứ 2. Thì khi mình cộng hết tất cả khoản tiền đó lợi thì cái số tiền mình thu về đó là khoảng 800.000. Is that a question? No, good. Quickly on a few words on our borrower and our sponsor, Sam Moon Group, and then don't go anywhere. We're going to maybe field some questions and or maybe do some frequently asked questions with Lucy. So Sam Moon Group, as I think I briefly mentioned at the top, is a Dallas-based company. They started out in the trading business. They're a very large apparel, women's apparel and jewelry trading house, and they started in the 1980s. And since then, they have expanded to own and operate retail centers across Texas. And the latest is a 70-acre multi-use campus in Houston, which is about a 5-hour drive from here, and it's another large Texas city. Additionally, Sam Moon Group owns a golf course. They own 3 additional hotels. This JW Marriott is going to be their 4th hotel. 2 of them are operational, 2 are under construction. And I'm just going to jump to the next. I apologize, just for time's sake. And this is their first hotel and a very successful hotel. It's a Renaissance, Marriott Renaissance Hotel in Plano. Plano is a suburb of Dallas. It's about 30 minutes from Dallas, and many accolades. They were voted the #1 Renaissance brand in 2019, Hotel of the Year in 2018, overall satisfaction #1, brand satisfaction, and best venue NPI Dallas in 2018. So it's a very well-known hotel in this area. Again, it's in the suburbs. This is a 4-star hotel, not to be confused. This isn't a JW, this is a Renaissance, which is about 2 steps below. So I just wanted to share this to understand that they're a good hotel developer, also owner. And I personally have visited this hotel many times for the meetings and for the negotiations, as you can imagine. And in one of these visits,
the owners, the SMG Group owners, actually brought the rendering from the construction days, and we walked around the hotel comparing the rendering, the design, and the actual construction, actual hotel. It was very, very fascinating. They were, 98% synced, 98% same. And the good fact is that they are using the same designer, same architects as this hotel, meaning I have a very high level of confidence that the hotel will be as beautiful, as well executed as this successful hotel. I apologize. Can you go to the previous one? Yes. Ông Neal vừa chia sẻ với quý anh chị về tập đoàn Sẩm Mun. Thì Sẩm Mun họ thành lập rất là lâu, từ năm 1980, từ 1984 đến nay. Thì lúc mới bắt đầu là họ chỉ chuyên về các mặt hàng tiêu dùng, quần áo vân vân. Thì họ bắt đầu mở rộng các lĩnh vực của họ là mua lại những trung tâm bán lẻ ở Texas, và sau đó là mới gần đây nhất là họ mua lại một khu viên đa năng 28 ha. Thì họ bắt đầu phát triển sang các lĩnh vực bất động sản và xây nhiều khách sạn cao cấp. Thì vừa rồi ông có chia sẻ một khách sạn mà ông thường có nhiều chuyến công tác ở đây, khách sạn Renaissance ở Plano. Can you go to the next slide? Thì đối với khách sạn JW Marriott, tập đoàn Sẩm Mun họ cũng nhắm đến làm cho khách sạn này có cái tầm cao cấp tương tự hoặc là hơn những khách sạn mà họ hiện đang có. Đối với Renaissance thì đó là khách sạn 4 sao, nó nằm phía bên ngoài Dallas. Tuy nhiên họ cũng đạt được rất là nhiều giải thưởng, từ thứ nhất là giải thưởng về thương hiệu Renaissance số 1, rồi giải về khách sạn của năm 2018, giải về khách sạn được yêu thích nhất Overall Satisfaction năm 2019. Và đối với dự án JW Marriott thì như đã chia sẻ trước đây, đây là một cái dự án cao cấp nhất mà Sẩm Mun nhắm đến trong tất cả các khách sạn mà họ đã từng hợp tác và xây dựng. Okay, so we've passed the hour mark. Thank you for letting us talk through this. It's been a long presentation. I apologize. Now, you're more than welcome to reach out to Lucy, to myself. These are the email addresses along with our website. If you have any additional questions. Lucy, I know we prepared some frequently asked questions. I don't think we have new questions that came in over our discussion. Maybe should we go through them pretty quickly just to help our investors to do in their due diligence? Dạ, xin hỏi là khi mà các anh chị tham dự phần trình bày về sản phẩm NHK vừa rồi, quý anh chị có câu hỏi nào không ạ? Vì phía bên dưới nó có cái phần Q&A là nơi để các anh chị có thể đặt những câu hỏi. Các anh chị có thể nhắn câu hỏi cho Lucy qua bên cái phần Q&A này. Mỗi gia đình mình sẽ đầu tư tối thiểu là 2 suất, mỗi suất 50.000, 2 suất là 100.000. Sẽ có cái chi phí quản lý là một lần duy nhất, đó là 5% ngay tại thời điểm mình đầu tư, và sau đó là không có chi phí thêm. Anh chú Trí chú Trí có một câu hỏi là do they secure the investments? Have you seen the questions? Yeah. Thank you for asking in English.
I lived in Ho Chi Minh City for about over 2 years, close to 3 years, about 10 years ago. I actually was leading a portfolio there over from a South Korean company. I'm originally from South Korea, from Seoul. I tried to learn Vietnamese, too hard for me. So thank you for asking in English. So do they secure the investment? Yes, absolutely. We covered it when we were talking about the structure of the investment. But the reason why we have a loan structure is that through the loan structure, we not only are able to now have a borrower with an obligation to pay back the money, we also have guarantors. So the guarantor are the principals of the Sam Moon Group. So the father, Mr. David Moon, and the two sons, Mr. Samuel Moon and Mr. Daniel Moon, and together, and their family trust. And so together, the guarantors have an aggregate net worth of over $135 million. And according to the guarantee documents, they are guaranteeing that should we lose our money in any sense, they will guarantee a repayment of our $10 million and also the 13% annual interest payments. Lucy, you want to? Thưa chú Trí, là con xin trả lời câu hỏi của chú là họ có bảo đảm cái phần đầu tư này không? Thì thứ nhất là xin trả lời với chú là có. Phần đầu tư của mình là được bảo đảm, là cam kết. Thứ nhất, cam kết là 10% tiền lãi hàng năm là cam kết. Phần cam kết thứ hai đó là cam kết bảo toàn, gọi là hoàn vốn đầu tư từ cá nhân của tập đoàn, người chủ của tập đoàn Sẩm Moon, là mình sẽ có cái payment guarantee, là cam kết hoàn vốn từ tập đoàn Sẩm Moon. Và họ lấy gì ra để họ có thể lấy gì để cam kết với mình, là đối với cá nhân của người chủ của Sẩm Moon, là ông ta sẽ dùng cái tài sản network của mình là một cái bảo chứng với NHK và các nhà đầu tư của NHK để cam kết lại cái phần hoàn tiền của mình. Thì các cái tài liệu về cam kết hoàn tiền là nó sẽ nằm trong bộ hợp đồng của NHK, mà khi nhà đầu tư ký kết NDA thì Lucy xin share cái bộ hợp đồng đó cho gia đình mình, cho chú, để chú có thể tham khảo những cái chi tiết về họ cam kết những cái khoản đầu tư này như thế nào. Sorry Neil, you mentioned the guarantor has a net worth of how much? I forgot. A net worth of over $135 million in aggregate. Như chú thấy là giá trị của dự án NHK của mình là 138 triệu đô, đúng không ạ? Và ông 100 and how much? I forgot. Và đối với người đứng ra cam kết để mà hoàn tiền mình, họ phải có cái tài sản cá nhân, thì số tiền net worth của họ là 135 triệu đô. Họ dùng đó để có thể làm cái cam kết để có thể hoàn tiền cho nhà đầu tư. Không biết là chú có thấy câu trả lời này thỏa mãn không ạ? Câu hỏi thứ hai, second question I got is from Mr. Dũng. Profit in advance is paid to investors quarterly, equivalent to 10% each year, which means 2.5% per quarter. Is that correct? Right.
Tiffany, correct. Dạ, xin trả lời câu hỏi của anh Dũng là chính xác ạ. Tức là mình tính hàng quý là 2.5%. Dạ, ông Như vừa chia sẻ là họ có rất là nhiều tầng về cách để có thể bảo toàn những cái lãi suất mà bên vay cam kết. Thứ nhất là 2 năm đầu, như các anh chị có thể nhớ trong slide trước, đó là mình có cái interest reserve, cái lãi suất bảo toàn trong khoảng thời gian 2 năm họ xây dựng, họ chưa có tiền từ giai đoạn vận hành, thì bên NHK yêu cầu họ phải có một cái tài khoản bảo chứng, trong đó họ phải có cái cam kết là họ sẽ trả lãi trong suốt cái thời gian họ xây dựng với mình. Thì đó là cái thứ nhất. Hai là bên Marriott, nếu mà anh chị nhớ trong slide đầu tiên để một cái điểm mạnh của dự án là bên Marriott trong giai đoạn vận hành là họ bắt đầu họ And then if that đô để mà cung cấp cho dự án trong giai đoạn vận hành. Và thứ hai là gọi là lớp bảo vệ sau cùng, đó là bên vay là họ phải đưa ra cam kết hoàn vốn, đó là bên guarantors với cái tiền net worth của họ là 135 triệu đô. Thì tại thời điểm đó là mình có thể bảo đảm toàn bộ số tiền vay của NHK là 10 triệu đô là phải được hoàn trả. Thì họ có nhiều lớp bảo vệ để có thể là bảo toàn là bên vay trả tiền là bên vay hoàn vốn cho nhà đầu tư của NHK như họ cam kết ban đầu. Không biết câu trả lời như vậy anh Dũng có thỏa mãn chưa? Anh Dũng có một câu hỏi, đó là tháng 4 năm 2021 nhà đầu tư có thể nhận được 2.5% số tiền của nhà đầu tư, hay là khi nào nhà đầu tư sẽ nhận lãi đầu tiên? Thì mình sẽ tính từ tháng đầu tiên. Nếu như mà anh Dũng anh đầu tư vào tháng Giêng thì đó, thì chính xác như anh hỏi, đó là tháng 4 là tháng mà mình sẽ nhận lại lãi phân bổ quý là 2.5%. Còn nếu như mà mình rơi vào tháng 2 chẳng hạn thì cái lãi đó nó sẽ chỉ còn là 2 tháng của cái quý đó thôi. Mr. Dũng asked that what if he already invested in Mr. Dũng already invested since November last year. Yes. And yeah, then the 2000 that's the plus of right. So in April of 2021, what we're expecting is in addition to the 3 months in 2021, we have 1 month in 2020. So that will all get distributed on a quarterly schedule on April of 2021. Dạ, như vậy thì vào tháng 4 là lãi của mình anh Dũng là nó sẽ của năm trước cộng với lại cái quý đầu của năm 2021 vào tháng 4. Dạ. Dũng say it's clear. Thank you. So again, thank you for joining us tonight. Well, tonight for me, this morning for you. It's been a little longer than we had planned for, but again, if you have any additional questions, Lucy is in Vietnam, and I myself will be made available as well. The email addresses are as you see on the screen. And so thank you again, and have a wonderful year 2021, everyone.